and Giulia, I know you know. I feel like you're a Gossip girl. Tur gente passa de traumatic experience na vida. E sei por 13 symptoms de anxiety, ADHD, depression. Hene na Aruba, ta suffer ko symptoms ang DSA. Ku 20 aya na mandami Venezuela pa hasi surgery. This might end up doing, No, surgery. wait, what? Quem tanang? Persona ku tao hopi feliz ku heal tur su wounds nang nothing mesmo pi fuel ku gente di unda candela eta viniendo di algo todo el negativo. Sí, mesmo color, mesmo sensations, mesmo sonido, anto después suddenly cambio com 2 spotlight, gente te grita, frio, basta. 3, 2, 1. Hey everyone, I'm Mauro. And I'm Giulia, and welcome back to another episode of Self-Making. Guys, me quer começar na bisa Maccabi being back de Colombia. Dus het had een paar hectic days maar show mes. Si me don't tiki cansado, of me no papi hopi, of me te come across shy. Bosa saque ta paso me te cansa. Me te sinta ta me com backwards hat kina, but eu aku Julia, então nos gas yawe ta me te basta bombisti. Ma biyaha ku patchy, dus me ka beter na werki. Dus a trobe, me instead of dress down tiki, my apologies for say. Me quero bisa boso si, awe ta nos di 3 episode de amigo Giulia junto, di 3 episode ever co-hosting, nos gustando mais show mes, e nos está dando hopi bom feedback de todos nos friends and family, dus laga saki abo te pensa, ko en duo te bayendo, e se potin tips tam, we're always open to hearing it. Nos quero bisa danki na Koiman, kuta un de nos first sponsors na kuta on board con nos, e também na nos new sponsor kuta King. Ahata. Después de nos previous episode com Tisa, nós assim conversar com ele hopi, nós echt enjoy a conversation com ele. E deep talks a hiba talk who ahata mesmo by support nos para nós por seguir execute riba nos mission de por educate Boston to think valuable conversations na Okay, moving on to the guest. Quem nos tem com nós? Yes, our nesting con us, Alysha Boekhoudt. Hello. Welcome. Thank you. I'm so glad to be here. Happy to have you here. It's an honor para sinta aqui ng kuboso. Met hem was het chill, het leuk. Dus having a conversation die die topic nang kung gusto mas. Papi DJ. Kuboso dos, it's very nice. It's a night out, socializing a little Hey, bit. there we so go. That's great. And you're all dressed up. You look beautiful. Thank you. So do you. Thank you. Mauro, what? He gave a warning, so. It's fine. But a little bit of background information about Alysha. Alysha graduated with a master's in 2022 in industrial and organizational psychology from Purdue Global. About 2 to 3 years ago, you started your own company, Wevolve Aruba. I also saw that you were a part-time psychologist for Fundación contra Violencia Relacional, and that you're now also a psychologist for Fundación Autismo Aruba. Yeah, I volunteer for them. Yeah. That's so cool. I think that's super interesting. And I do also want to preface and say that both Mauro and I find the topic of psychology extremely interesting. My brother actually graduated last year with a master's in neuro and clinical psychology, and he's working as a psychologist in the Netherlands. And my mom always jokes that at work, she's basically a psychologist. Just dealing with people, I feel like, you have to know how to work with them and, get them to execute results too. So Mi di mi banda ora ma even consider si mi chiarassi un masters un dia of no. Ma mention na obiapa sa che sun è unico come consider tata psychology of consumer behavior. A parte se mi gusta lesa tame ma lesa obi buki di psychology of the Robert Greene, un pari authors na mas. Anto in the past 5 years mi kere ma have 4 or 5 episodes ku psicolog nang. Dus in general a mi ak gusta pa di psicologia, ma bisa Giulia kaba ku mi quero invitar un tempo kaba, pero mi sinti 2 anos pasa. damn, what took you so Mauro long? message me. I'm like, hey, bagdari mo episode. I'm like, see for sure. Still Ghost waiting. Pero mi sinti timing ta buong word mi ta sinti nos get the most out of it. For sure. So welcome again. Thank you. Sorry I had to recap a little bit, but I think I want to just dive in a little bit about you as a person and what led you down the path of choosing psychology. Okay, sí. So, manya po sa mi number ta Alysha. Actually, mi number ta Alysha. May tiyong otro first name. Alysha tabo middle name. I go by Alysha. Okay. I'm 30. Makabihan yung baby di 5 luna. So, may tiyong mom awo. So, juggling trabaho taong mama. Ito heftig. Pero ito ba yan ako bibong. How old is your baby now?
5 months. 5 months. Yeah, Okay. yeah, 5 months. Ito bayando bom, mi trabajando part-time dus con mi compañía and being a stay-at-home mom. So I'm doing the two things that I love, which is kind of great. So I'm really happy with that. Dus pa komi a llega na psicología, pero me quero bira patoloog anatom. Me seita hene nang kuta habri hende morto. Pa wak mane kiko pa sa kuna hasi autopsia and stuff like that. Autopsies. Com, mi mag puntre di como que era, sei? Mi non so. Mi tava piano di tempo di collegio, right? Tempo di collegio mi sembra haya e human body algo hopi interessante. E mi te chiere e sei tambe a mandamina psicologia. Peso, cosa e brain di persona. Pa mi ta algo assina interessante con no sturting e mesum cos compact e ding nos cabeça, pero pa tur hende eta traha diferente. Anto gewoon pa wak kung ita traha pa algum hende e kung hende ta sinti ng emotions nang e kos nang kung hende ta pasa ding nang kung essay ta kami ng behavior. To me, that's insanely interesting. Agreed. Right? Desi ora ma decidi, ora ma by college, ma decidi, okay, met gewoon hasi psychology, ma kumisa ku criminal psychology. Pero this is my home by the general psychology because I really wanted to do a little bit of everything. So me ting basta knowledge in criminal psychology, pero yeah, ma afstudeer como un general psychologist. E passou master especificamente da industrial and organizational. Dus Yes. basta leu di criminal toch wel. Sí, dus ora ma comincia a trabalhar, ma acaba com mi bachelor's, ma bimbak Aruba, ma comincia a trabalhar na sociale zaken. Então, me awa quanto problema tem, socially na Aruba, echt mais hoop ik ons te expect. E hoop ik viaja também me data escucha que gente te senti very stressed out com o trabalho, dus trabalho tá trigger hoop grande e com a dinâmica na trabalho também tiki, tem conflict na trabalho. Então, ora me di, hey, what about me? Sim, algo que tem te maken com organizations, no? Dus kom je por ajuda de organização também. E mirando que toch wel Aruba tem organização grande, was a hobby hotel, tem airport, dus toch tem organização hobby grande, maar pensa, let's try that out. I'm not really doing much, honestly, at degree 8, dus mita echt atende hende mas tanto, pero I still have it, just in case die jong hende me me help. Bo plan sempre tata pa bim back Aruba, Aruba ka studia? Basta ma studia na Amerika, dus het is een tikkie moeilijk pa kia da Amerika. Dus ja, se me lo arranha a oportunidade para aqui da América, portar me lá tomele. However, mas studia na South Carolina. It's not like the most fun place to be at. No vai. No. Honestly, ma bicita, when I was looking at colleges in America, ma bicita paso toenertijd of porta ainda ting a relationship entre Aruba ku South Carolina, University of South Carolina. So I'm like, this could be a cool opportunity to not spend an arm and a leg on college. Exacto. Yeah. Pero uiteindelijk pinabay nang tapos. Sí, ama by Coastal Carolina. Okay. Na Conway. Eta, ja, no ting kasi nada pa hasi banda. Ting Myrtle Beach. Pasa ko nanta yama man yung amazing beach. Pero Not di at by all. Mi welo to the biba inang, and it was really fake. Sí, exacto. Yeah, so mi escola tá 4 anos. Mi no gusta South Carolina, sino hopi, como hasi tem 3 anos. So, echt mane puxa pa, sí, pa cabo de coisa viaja. Mi te quiere si mi lo by Florida. Lo me queda queda. Sí. Mas tanto, mi rumang abiba basta ayan na Miami, and me had to visit her a lot. Anto me te quiere, I would have stayed if it was Miami. Pero South Carolina wasn't for me. No. Dus ora ma bim back di viaja. Awo ko pa ta mention ko beach, doro ko makai bim back di Cartagena woki. Bono da echt value e beach san ko pati na Aruba te ora bo ba in lokasi. Oh, 100%. Anto bota ba ina na mustra no in real estate projects na mane condos nang ko ta echt beachfront in echt bindele mane beachfront. Pero bo just nota e kani drenta la ma. And the beach is like, E santo da chinisci, wasa? Sí, bueno, aqui que eu tinha bom, sabe? Água tá frio, me pode imaginar. Sí. I'm gonna test it, me quero niet testen. Me dat ding mesmo course, maar maar studie na Hollanda. I lived in Den Haag. Anto obviously Scheveningen ta net inang, which is the beach na Hollanda. Anto e momento solo ta sali tour heen ta bij Scheveningen, me nota te bij. Not only was it busy, but it beat la mata da. Yeah. And I felt spoiled, honestly. Met bij klippen beginnen en die schreven dingen. Kunnen naar Den Haag gewoon doen. No, I do agree. Nos ting, basta naturaleza hobby bonita na Aruba. Nos nota value whatsoever. Pero once o mane echt dedicado mes pa enjoy a naturaleza na Aruba, but we appreciate it hobby mas. For sure. Sí.
So you started your company, Wevolve Aruba. Is that after you came back with your master's? Why did you decide to start your own company instead of like joining an existing practice? Okay, so mi llega voor die merken, maar traga na sociale zaken, permit dat mi bachelor's so, dus ma traga como intaker of intake coordinator. Aside of that, mi join outra organização também, Centro de Desarrollo Humano, e inang mi tawata traga como psicólogo, body master's psychologist. Dus e tawata waxi mi caso na tabay bom, basta dus under supervision. While doing that, mi tawata sinti kiko etapa traga como psicólogo, in my full-time job dat intake coordinator. And I was like, no, I don't want to do this. Kaya na ora makita voor dit intake coordinator, en mabay traga na Centro de Desarrollo Humano. E eigenlijk psicólogo dat traga inang mes encourage me tamane hey Alysha basa bo atraga 2 anos aqui nanang. No sa sinti ko kind of pori ba mes, which I really appreciate that she did that. And dito man maybe you should like open your own business. Paso nang echt nang goal ta pa yuda startups lang. Dus ora bo kabi gradua, bota bing Aruba, bota traha inang, bota traha connections, bota sinha com e processo também, bota wara supervised. Anto después nang kya babai, basta hasi bo mesmo cos. Yeah, and ela motivame pa hasi se, anto ora ma decidi okay, let's start with Wevolve. Yeah, cool. Nice. So before we get into other parts of the podcast, there's a game that we play that we played on the first episode that we did with Tisa, and I want to do the same with you. Okay. It's this game called We're Not Really Strangers. I don't know if you know it. No? So very quickly, it's a conversational game, and it's built in 3 levels. So the first one is first impression. The second one is connection, and the third one is reflection. So you kind of go through the levels, and the conversation gets deeper and deeper. But since this is more introduction, I want to pull a couple of level 1 questions. Okay. If you're down. Yeah, let's do it. Mauro, can you grab the number 1 pile? Thanks. I'm nervous. No, don't be. E pregunta okay. nada erg. Nada erg. Dus No. just kies uno. Yeah. Yes. Okay. Full kos. Okay. What was your first impression of me? The king, the Vo of the Mauro? Ooh. Okay, I'll do mine because I really didn't know you until last week. Okay. I thought, honestly, first impression, you were extremely bubbly. You were extremely open. I never felt like, sometimes you feel with people that there's a barrier. I didn't have that with you, that I felt like I had to sort of dig away at who you were. You were just very open, and I feel like if I could ask you anything and you would just be very transparent in responding, so I appreciate that. So just very authentic. Thank you. That's so nice. Thanks. Wag je me estar nervioso de cara. No, well, we're hyping you up. Coin más? Yes. Sí, cuando porque así man 3. What reality show do you think I'm most likely to binge watch, and explain? Dexter me lo bisa. Really? Dexter off. How to Get Away with Murder, basically pelo que bagay bisa. Ba ake bagustele? Mag-wake. Sí. Sí. Pero wat de fout basa? Ja. Wait, can I take a guess? Yes. Is it a reality TV show? No. Damn. It's a series, and I'm Pero kind kijk, of... dat favorite series? Sí. Grey's Anatomy? No. Oh. Mag-wake 6 viaja. There's one called The Bagay Mentalist. 6 biya? Mag-wake 6 viaja e não tem niks te maken com meu trabalho. Ita The suits? Mentalist. Mika siguro ko abawake. No. Tampoco. Series ko amawak 6 viaja. Ita largo? Eto largo. Because The Mentalist is is psychology back in the day when it was very taboo. It's not Friends. Hey, me the shooting blanks. Come on, Giulia. I know you know. I feel like you're a XOXO. Gossip Girl. Okay, I love Gossip Girl. That is a good Mawake show. 6 viaja. Miro, Mawake 6 Claudia viaja. wake siquiera 3-4 biya también. I love it. Sí, I Abo love wake? it. Of course. Of course. Zet op een favorite series ahora? Não sei se é my favorite, pero este son como Este es minha un binge rewatch worthy. más. Sí. Blair Waldorf is my favorite character. Right? Over Yeah. Serena van der Woodsen. Hot I think so take. too. Yeah. She's very mean, but... Yeah, but It's she's like just iconic. mean And in her- a great way. Yeah. Yeah. You know, wake me echt no por relate. Kubos. I think Dylan needs to edit in like a part of the theme song or a part of the intro. The Who am intro, I? seriously? Yeah. Yeah. You know you love me. I should. O más? Bamboe mas, at least. Okay. What do you think my go-to karaoke song is? Oh. Ah, May vamos mas voor mijn pensa.
Interesting. Wait, you have to think about it first. I'll give you time to think about it. I think I know. Yeah. I feel like it's gonna be like a Britney Spears song. That's not what I had in mind, but Okay. yeah, I can do Britney Spears. Yeah, I had Taylor Swift That in didn't mind. sound very convincing. Okay, I felt like it was gonna be like a pop song, like an iconic classic pop song. Yeah, me te quiere Taylor Swift. most Qual cantiga probably. DJ? One of Me the older gusta ones? su, sí, me gusta su album Red. So anything arriba, probably. Nice. Maybe. Het yung kanta que llama Rat Mist, toch? Dus Yes, maybe that that's one. true. Yeah. Okay. Cool. You're But a I do like Britney Swiftie. Spears. Yeah. I was a Swiftie. Okay, no, we're not gonna. We're not, are you talking about after the whole debacle that happened with Serena van der Woodsen? Yeah. Okay. Yeah, no, the whole Gaza thing that she didn't really support them, but we're not gonna talk about that. Yeah. Más 5 question más. Maar heel fun. Okay. What do my shoes tell you about me? Wait, let me see your shoes. Slippers. Actually, I think this is funny because before she came, she asked if it was going to be a full body interview or not. And depending on that, you were going to wear heels. Yeah. So I think what your shoes say about you is you're adaptable. Because you knew you weren't going to need heels. And you're not going to put yourself in an uncomfortable situation if it's not required. 100%. 100%. Yeah. 100%. Awesome, Giulia. A+. Thank you. Ok, a meno che contestate se Dico contesta. no. Dico, purva. It's just black slippers. Pero porque doe een interpretation, no? Me lo viste toch definitely ba being comfortable, pero toch wel manico effort netjes besi. So man amigo man flow hose of algo assim na boca. Ni pora, sí, verdad. Botin razón. Sí. Dus I Business like on being the top. comfortable. Chill part. Pero toch classy. Sí, Zet hem in takeaway. Porque een kaartje mas of nos ta move on? Que você pensa? I don't know. I feel like we could continue on it being fun, but I would love to Okay, get so in back because on top. thank you for answering the questions on the spot. Of course. Actually, we answered the questions about you. Yeah, that's true. But I just noticed, I feel like it's just such a different and like fun way to Break guess the ice. something about a person because first impressions really do make an impact. So I think that's cool about this game. So Yeah. I think one of the other things personally about you that I didn't realize until it was brought up is that you were Miss Aruba back in 2015. Do you remember? I do remember. Google reminded me. I had to laugh so hard because I texted her. I'm like, when were you Miss Aruba again? And she's like, let me go find out. Mira también 2008 porta. Anto Giulia también porta. Me dice, just give me a second. Ma vai Google. Anto No, botar Giulia, off for 2005. That's crazy. 2025, but if you think about it, that's 10 years ago. Yeah. É também basta tempo passar. Like, it's not something that happened a couple years back. Dus, me not the blame bo. Imi po imagina tanto course na nga pasa since then that maybe took over your memory I was card. 20, no? I was very young. Really? Sí, com 20 anos, vai. Wow, how was the experience for you? Horrible. Oh no. No horrible, pero notava algo pa mi. O sea, mi te quiere pageant life is very rough. Basta hopi hende ta waki mane but jisme seta bonita. Right. Anto hasibo makeup, ikana ding hilchi, anto ta skinny. But it's not just that. I voral ora vai competi a fo, com mane 90 outro país ko ta hinka hopi plaka den jet, dus anta very competitive. True. It gets very scary. It gets very scary, but começa duta di bomes mane super hopi, basta opmerking nang ko bata haya, bata mane wabo mes in spil, anto bata mane Opmerkingen die hende ina? di henne nan dia fo i henne nan lokal. Really? Sí. Comment kom je dat doen natuurlijk aan je, pas sowieso Miss Universe ta algo kun no sta met ook in aan casa of kom je ouders na, kom je che, kom je amigo dan. Anto met hele hopi pret pas sobra anto mi mestre conoce si ele de repente tu rende te vier mane un critic y ta sup atrobe ni un de nosta gente que mane mayoría gente bonata super fit nada sina bonta cuida bom mes pero mane uma noche ora tu muito menos sub stage de repente bota papio mane un pro judge mas algo devisa na red. E cosa que te ko bota specifically busca algo malo di persona, Sì, pa kiko e nome stregana. Juist. Maar Sì. tanto è stato un tiki mane fastidioso tambe. Perché a mi nota wa pageants mas. Bota echt worden compara cultura outra mulher. Exacto. Until I think that's the other thing as well. You only have like basically a minute where you walk out and that's it. That's But not it, echt get to know the person. Until si bo no llega hasta el punto donde popo contestar una pregunta, they don't really know that much about you. Pero ora pa por baguette. Posso dos sta meeting
Apo competir para Miss Aruba, pero eigenlijk jaren de Miss Universe a base de Kiko Botagana. Het is gewoon een combination die sowieso physically como niet bota con sabi bota combo bota contestando também Kiko bota hasi. Mane iniciativa na tipo de conasina. Mi no tiene contesta per pregunta. I really don't know. Okay. I assume beauty ta hunga un rol hopi grandi, pero then again Kiko ta bonita. True. Basta? Eta gewoon judge su gusto. Dus mi no sa mane si ting algo specific non ta wak. I guess just Sowieso zijn het een pregunta. En then again, orna hase intro mane Alysha tiene un masters en tal, en su tiempo libre está participando en tal. Bota supone que es un rol, pero me está como under of está curioso. Well, maybe. I will say, just paso, obviously, I thrown in the deep end un poco. Di lo que mi ta comprende, todo el nang ta judge basta riba po judge's interview, kuta algo ku not, abota ta ting un judge's interview? Sí. Ita algo ta happen behind the scenes, dus nang not ni play it on air when the whole show takes place. Anto it judges really, I think they have 5-6 minutes per judge. Something They like that, ask you a bunch of questions. It's almost like an interrogation. They write there, they have their little scoreboard, they write their opinions, and maybe they even score you. And based on that actually plays a big role. And from my understanding as well. Pero mane sin preparación, training, No, well, I mean, bota train beforehand, because most of them have coaches and people who have been through it maybe or have experience, so they can give you questions of most likely what they will ask. Pero no con anda refined by answers junto cubo, bota training, respuesta. No, bueno, sa pregunta no. No. This is a random question. But it's most likely about you, what you stand for, what organizations have you been a part of, what have you founded, you know, all those things, so they get a clear picture of the person. And usually there's a preliminary, and in the preliminary, from what I understand, again, it's just from what people tell me, that's really where they judge you the most. And the final show, nang actually sa kaba, king tabay kaiding top. Iba sa, mino sa, lokal ko, ta sinti tame ko, there's more. Vooral, Kiko país por yuda Miss Universe ko nele. Basta, dus, for example, hopi tiki bata behind mane un país ko no por benefit Miss Universe in anything. Hopi tiki bata behind ko nang tagana. Right? Dus echte país ng grande. You mean financial contribution? Sí. Dus it's true. The ones with the deeper pockets tend to have more sway. Not objectify, pero hopi biya bata US te llega bijvoorbeeld top 10. 5 per se donde sono más bonitos. Although Miss USA didn't end up last year in the top. No, pero hopi di ayan ang promesi. See, that's true. Ayan pasa no. Yeah, but I mean, without going into that. So, I mean, based on your answer a little bit, I kind of get that perception, but I'm going to ask it anyway. Do you feel like it is something that you would recommend to young women to participate in? No, paki of wak. Mino kaya straight up biso no, paso turheneta differente. Pero the answer is no. I wouldn't. I wouldn't, just paso misaki ko ama pasat in gele anto ku meta kere te dia di awe ainda it affects me. Can I ask what affected you most about the... Yeah. So, from a very young age, may sempre tatim problema ko mi image. Y mi tatim a very unhealthy relationship with food. Anto, mi ta kere bayendo un pageant. Ding luna, ma decidi ko mi ta bay Miss Aruba. Dus ding luna, mi mesera baja mane just 5 kilo. Wow. Qual tata tortura completo. Valora bay de luna? Sí. Y no te parece ni saludable. In a very unhealthy way. In a very unhealthy way, mi mesera... Bisa como bahe porta you can if you want, yeah. Pero me no que mane encourage mucha young pa hasia. So maybe me te siento but demeanor definitely not about encourage. No, okay. I feel like the whole experience but mostrando manera I had to do this and I just Okay. I agree. Okay, sí. Dus mi mesera baja 10 kilo com mabahe sa aqui dor di come sopi so. Dus literally agua com verdura y un bouillon. Me intemer dia tarde a noche. Enter dia sopi so pa luna. Dus e ultimo dia ultimo simang of dos, mi hatmane você aqui como diz não quer comer mais. So mi diz não dá comer. Damn. Sim, mas baja mi te quero baja mais com 10 kilo, but in a very unhealthy way. Depois de sei mi tata mane mabis mi tata hobi mi tata 20 anos. Com 20 anos na mandami Venezuela para hasi surgery. Dus ma end up doing surgery. No, wait, what a king tanang. Hene nang di Aruba. Pero nata kung suggesto? Wak, nanta bisami mane, okay, so I did breast implants, imahasi mi nose, y nanta mane, hey, bosa, si bo breast ang datong tiki mas bigger, bolo mustra hobi mas miho.
Anto no tabi sabo mane bay hasi bo breast. Yeah, but they nabo opmerking na sina anto ora mita mane pero porta I should, you know, anto ora bota bay hasiele anto I never wanted breast implants. Dus bota hanya bota hasi kosong ko eigenlijk bono kiar. I mita kera dork mita hopi young tama mita hopi vulnerable. Dus whatever anto bisa mita mane yes. Well, you're 20. It. Your brain hasn't even fully developed at that point, right? Exactly. So you're very easily swayed. I mean, I'd never had it that extreme, pero I mean, the first time nang has me hair makeup my American kumi kabay to mucho fini, no mi noting hobi kabay. I should get hair extensions zo. And again, I wanted to be someone who's very open to the experience, and I was, because I tried to absorb as much information as possible because I didn't know anything. Thus, I convinced myself I needed these extensions, and then I got de-influenced from the extensions that I bought and I put in, and I got new extensions and better extensions, and I don't regret it because it makite and I but something like that algo bueno ba revert back. It's not temporary change what you made. Exacto. Dus het had echt I waxiela being paso ami mesta wat ik jaar, it would have been different. Right. But I never looked at myself and to be somebody, oof, mi mesta die boobs. At all. Crazy. Nunca. Pasando gis opmerking a gewoon cambia full mi mindset anto di biami dat man ma mi mensen bij Venezuela mayang. Anto mi mama dan met dat man full panic, dat man boto siguro met man met siguro bang. Dus gewoon opmerking na asina I hopi pressure, man hopi pressure. Paso bo no porta bom pa tur hende, dus bota hasi bo best. Right. Pero tabay ting algún hende ko gewoon no gusta bo manera dita. Entonces, hasta corda me llega num punto, Miss Universe na Las Vegas, me llega un punto que I was fed up. Me gewoon fada di turcos. E ma maneira rebeldia, ma coi mi telefone, apaguei. Passo, mi turhena ta message, me hey Alysha, bom se bisa saki, bom se parasina, bom se make-up asina. Ma coi mi telefone, apaguei. Mi ta cara ma bai com mi slof na Adidas. Di Aruba? Nasa? Siempre lang mo ting bisti ako. No, es no como ting bisti. Es slides di Adidas. Slides okay, la gente quiere que la pull up den slides conmigo. Yeah, I would. Maar bisti mi slides nang I tour hende dat ding hilchi, ami dat mane, this is not me, anto I'm just tired of this. Wow. Anto sí. Dus maar echt een punt mane no, mi dat gewoon klappa by kas. Ora pa dumei ko pata tin 20 años, pata studiando psicologia ba? No, etawa ma queda Aruba. Sicomi ano e meio, depois de Cabahavo, então eu dei ano e meio, mas Dus bona ni como se estudia bachelors nada. No. A woki, mane, a woko pa timpo masters and te asa mane mas ayan di praktijk under your belt. Looking back at the experience, ibo puro ba ke daro yung lens undi ki mas man psychologist, ki ko bola ripara mane kung gente normal kung no lo estudia psicologia, no lo ripara. Si bo wak mane for alle behind the scenes, bosa, kung ervaring tata ku otro nang ku te competi kubo. Si, mi te quiere mi dat hopi intimidated by all of the girls there. Basanan dat mane mohe nang hopi bonita. And hopi talented, they knew what to say, they knew everything. Basanan tin años te train. Pero wake di onda amita awo, mi te quiere mi por reconocer que nos turta wat hopi insecure y hopi unhappy. Nos tur. Met de corda, nos tata, dus na nos hotel tata ting brunch, dus buffet. Anto met de corda ting sushi, anto tata ting hopi mucho mais anda koya sushi na, anto anda kita arroz, anto just come mane. Sí. Dus bosa mane pressure asna intense ko bueno por just mane come roll di sushi com tiki carbs tinja. Maioria gente 20 años, participants zelf, no? Dat Around the depende. Back then, age limit had 28. Awo no mas, não tinha age limit. Okay. Sí, nantata tiki mais grande como si. A meta onde chiquito na. Pero sí, dus gewoon nos tour tata hopi insecure y pressure tata hopi intense van nos tour, sí. And it's all fake, bosa. Met de cara precies, nos haya sapato na di China laundry or something like that. Chinese laundry. Yeah, very uncomfortable. Hopi halto, bosa, bota kasi kaya doble bo ankle, anto met de cara na bing interview me, anto man, okay, como ta sinti den sapato nang. Anto mamane birawa ke guy, anto lebisa, just say that you love them. Anto, man, I love them. Tears rolling down your cheek. I love them. They're so nice. They're so comfortable. Camino ko inota, pero wow. Sí, nanta mane. Gewoon slikken. Sí. Dus it's all fake. Pero ja, mita supone portating algún gente que enjoy it.
But in my case, no. Mi mama tata bisa, but that's not related to this. Ora maha je beugel, anto ela hasi dolo, paso ting pressão na boca. E tata ela bisa na holandês, wie mooi wilt zijn moet pijn lijden. En dan zei het een frase que basta well known, like beauty is pain. They normalize that, right? In order to be beautiful, it has to be somewhat painful. Dus mita reconocer sei basta. Sí, for sure. Mita me querer just in general. At the end of the day, it is a show, right? Yeah. And you compete and you participate, and I think you want to make your country proud. Of course. So obviously, I don't want to end it and make it a whole bad, like, negative thing. Are there any positive takeaways that you had from the experience? Sí, vos mi crea friendships ng hobby bonita. Okay. Mi abay, si mi nota era 5, 6 años pasado. Nos estuve topa na Bali. Dus toeren Miss Universe Cool. nang kaba, nos toeren bij topa na Bali. Aha, então ora bota echt sim a conhecer tur gente também. Passando no ting mascarada di tá Right. perfect. Dus gewoon we have drinks, we staan sa ta Bali, sa ta hari. You're like, I didn't know you were funny. Exacto, echt. Dus it was a whole different experience. Ik weet die full Miss Universe experience, ik zei dat mi ho kos koma game DJ. Nice, the friendships. Yeah. That's so funny you say that, because I think on a local scale, obviously me no abai, pero one of my most positive takeaways was the girls that I met and participated with. I think everyone assumes that because you participate against them and you compete against them, there's like a toxic energy, o bueno, te gusta otro, bota purba pompa otro. But that wasn't at all. We were very supportive of each other, helping each other. Anouk obviously had the most experience, and she was giving us tips as well. So I think overall the vibe between the girls was really nice. Você me sinti ko participante nan, também puppets nan. Então, isso não gosta ajuda não, então não gosta beef com outro, então nós dizem não, mane, okay, que come hasi. Da maneira gente bisa que é pior gente ora muitas esporta gewoon ouders dan. En toch maar emotionante gewoon having van de veld e de ouders dan dus não grita. Exacto. Dus a mim tá querer ser, a mim também não tinha problema com outro participante não, pero me querer é só não que tu representar. Pulling the strings. Sí. Let's move on. A mim tem question bij in de direction die Wevolve vorige. Okay, so Alysha, bij in de direction die Wevolve en dat também psicologia que não na Aruba. Mirando de ponto de vista de boa praktijk, que agora para bem back quando começa a trabalhar, dor que biava passar nossa papi também de quatro maneira caso não tocam for hopi na Aruba. Começa a explicar nos um de boa ervaring como psicólogo que na Aruba. Que outra coisa não tocam for hopi. Okay. Maneira como você biava passar, I'm all about trauma. Mi te quiere percentage hopi grande di ture cliente non comita haya a passo door di trauma, anto door di escena anta experience symptoms di anxiety, di depression, di ADHD. Desse ora mas tanto gente que passa de traumatic experiences, pero também gewoon gente não tem hopi stress e trabalho, ante stress aqui também na burnout of gewoon anxious para qualquer coisa que passa, você depressed. Me te querer cena antes não que tocam vormas. Pero me nos dive deep in specifics en dus a mí con psicólogo também diferencia trauma, ADHD bijvoorbeeld diferente tópico nan. Si nos começar que são mais well known of hoe gente papi master over com mental health. Kiko po probisa nos imane estado overall de mental health na Aruba. Actually ayer ma por bajas un tiki research, pero unfortunately no ting stats di esse. Me te quer dizer algo que Aruba lo mester hasi. É algo que você supõe que é em país normal, sim? Dus mas na América, Holanda, você supõe por aí stats para indicar. I think so. I assume sim. Yeah, they would have to put funding towards researching and getting statistical data on it. I assume que sim, pero a mí ayer no hay yung information over the essay, pero mi por bisa sí. Waka trobe from a perspective de un psychologist que ta enjoy trabajar com clients que têm trauma, que experience trauma. Tour gente a passa de traumatic experience na vida, right? Essay por 13, manema bisa symptoms de anxiety, ADHD, depression, que man zekermente com chunk hopi grande de gente na Aruba ta suffer com symptoms an DSA. Especially se nos wak problema ng financiero na Aruba, ta algo que tem hopi, esse ta 13 hopi stress, problema pa hanya trabalho, também tem hopi, hobi nang na Aruba, tem hopi problema com substance abuse, adulto nang também. Desmita kira di chunk basta grande na Aruba com mister help,
si não te busca help tá algo outro e se não por hanha help tá met algo outro, right? Dus esse barrier nós tem na Aruba sociale zaken, respaldo, stichting junto, que tá dona help gratis, te começa até ainda, pero não tem wachtlijst super largo. Super largo, último, como check, si come tata un luna, un aya, sí, yep. un aya, mi no sa o se le bira menos of no. No, en no bira menos. En no bira menos. Okay, dus en ambota waku. Ele bira aya mee. Le bira más largo. Kind of, yeah. Porta, lo bira más largo, sí. Dus en ambota waku ting hope necesidad, sí, na Aruba. Pero tem un wachtlijst, pues no tem suficiente psicólogo nang kuta traha pa nang pa por tuma cliente. Like, is that? Vida quiere tur dos. Dus gewoon Okay. demanda ta hopi alto e no tem suficiente psicólogo pa demanda. I think that's the problem, yeah. Okay. Wag, Giulia kumi ting experience junto ting Face the Future. Giulia tá onde participante em 2 of 3 episodes. Anto, vayendo back también a conversation con estado em Cuba. Anto, linking en com Face the Future. Escuchando mané planan di differenti partidos di con lo allocating funds. A mí tuende, por ejemplo, mi passion tochter kan tegen de enseñanza. Dus mi te gusta escuchar con lo tackle sei. Di bo point of view, kiko te mi hokos con partido político por así, and even if it's realistic or not, pa por derecha e estado di mental health por bisa. So there's a reason di come not in politics. Fast om vi quiere säga algo hopi moeilijk, was mi sempre te bisa mester pone placa banda pa mental health services. Paso si un gente nota bom mentalmente, si no por deal con su mes mentally, e no te vai por traja, te vai tem hopi financially, cosa vai que te vira pio, right? But te vai hanya problema nan en cas, por being domestic abuse, but te vai neglect bo mucho nam, dus te vai ta un problema que te vai causa, que te vai trigger butterfly outro, effect, correcto, que te vai trigger outro problema nam. Dus mita hanya ta hopi importante pa nan ting fondo pa esaki. Awo kona te vai asiele? I have no idea. Paso tour viaja, ta é mesmo cuenta de nos não tem suficiente placa para buscar mais psicólogo. Pero ora, what? Ora, que vai passar? De esquerda com o pensamento de, não tem hobby placa, no sur saco não tem hobby placa. Pero que vai passar para ganhar placa? Pero vamos por assim, se não por começar solving of tackling issue só, onda botar é mais importante para começar. Se tá, por exemplo, com kendra psicologia, ou se tá mais mané para caso de matrimônio, se tá caminho, que não por começar com ele, qual abalo prioritize. Mas a última uma papi com colega de mim, Cynthia Quant, também tem psicólogo que trabalha na Fundação contra a Violência. Yes, I met her. She's awesome. Smart, so smart, so knowledgeable. Ante ela trabalha com gender-based violence, right? Então, ela explica-me, mas eu vou mesmo pergunta, mas também Cynthia, se nós quer ajuda a Aruba mijo, onde nos tackle para mim. Então, ele disse a mim, não te quer tackle gente homem para mim, lá também ho. Então, eu disse a mim, de com. Então, ele disse, ok, de household, quem te são que manda? E gente homem. Quem te... Of course, sim. Not in your household, apparently. Se nós por baguá mané opera vlak, no quem te é um que tem mais, what do you say, mais dus entra bom, não te pagar mais. What's that word? Maybe not only that, but also mita kere cultura na Aruba. No, definitely cultura da machista. It's more traditional, more macho culture. Dus toch wel but end up in a situation onde gaita mas dominant. Sí, sempre a breadwinner, is that mas advantage com gente morrer. Você compreender? Dus na final de dia dinge cas, se botin e gente morrer que tá struggling com mental issue, e homem tá supposed to ajudar, não vai contra gente. Right? Mas coisa que é muita. Se é muita tá struggle com any mental issues, e gente homem também me vai ajudar e não vai contra gente. Então, e ora nós tem e cabeça de cas, com gente homem, e hobby viaja, gente homem não gosta deal com mental issues, of papia over die emotionen. Então, aceita vai avó na gente morrer, e aceita vai avó na emoção. Dus ela letterlijk pinta triangle para mim, então Alysha botin gente homem nang, dus botin gente morrer, e dus botin emoção. Dus para bo paki an, bo mestre começar de arriba. And I kind of liked that way of thinking. Mas tem razão, pero me te quer outra maneira de gewoon ouders, no? Dus como tá land for you, and como support for you também. I mean, that get it as the triangle because it kind of sounds like anti-feminist, right? Tapi sa hammer ta arriba to say mujer ta kaya about you say was like obviously me ta quer mais in direction ta ku
as a partnership or in a marriage, bota depender iba otro. And a lot of times, if the woman wants to be able to talk about something that's bothering her, if the guy is not open and perceptive or shoots her down, esta manera guante. Exactly. And that also, like, kids are very, I feel like, sensitive to things like that. So it affects them as well. For sure. Sí. Dus mita kere, mi manera pa pakian eigenlijk de ouders. Ja, nanta lantando next generation. Dus ora, al nos portando por cambia mucho más para next generation sí. Pero bota sinti, dus bambiesa naruba, the topic should be, let's target guys. More men should go to therapy. I think we should, yeah. But how do you, juist, eore mita sinti, juist hamrang nota by therapy. Say that me, that's my perception. Ko juist pas sobra mental health ta taboo, my problems, we shouldn't talk about it. Boys don't cry, bosa, that mentality. If that gets instilled in you from a young age, to go seek professional help feels like maybe something's wrong with you. E eu pensei a meta que era nos meester duna nang help Paso di nang meester não também bem. Mas compreende dus di nang meester não também realiza que hey algo passa me meta sentir triste ou lagai vai buscar ajuda. Right. Dus si a nós basic nang anto bisa nang hey nos por ajudabo meeting e tools para ajudabo e voral si outro gente hamber hasi sei mita kere essay por having nang So Mauro, as a man, how do you feel about this? Wow. We're talking, but obviously it's about Bosawak, mita bisa sagi de uma maneira super kuta zona gewoon humble of normal pano en zona maneira mita tut mai horn, pero en general mi no lo bisa ku mita haya ku mita kai den average, just so mita hopi mas self-aware, mita hopi connected ku mi mes, although mi mes bisa obi apa sagu tinkos ku mi por direito of mane tackle, mita sindi ku toch mita basta in touch ku mi emotions ang, of mita reflect hopi mita aware de uma certa coisa por bem, que como triggers nan tatos, a mi mes aí vai busca ajuda de mental health, no pues mita depressed of algo, pero just pues mita sindi algo não tá bom Si of algo. but depressed it's okay. No, misa, Isn't pero it interesting that he said that? Bota Mabay comprender. busca ayuda, but not like I'm depressed or anything. Sí, bota wak. Aha, e essa gewoon man é mentalidade, no? E mita querer pa gente humber porta a drobe gewoon in mi point of view si bo bisele algo assim, tá gewoon pa bo clarify ku no ta kuba tata ne point of, bosa? Kasi in point of no return da pouco como ne algo tá super ergo babai, sino mabai 5 algo tota erg, sem gemen. Pero si bo contra Ami no lo vise sei. Si bo contra Giulia no lo vise sei. Yeah. Dus bo mestre vise sei pa mostra man Could un be a style session. I'm strong. Yeah. Sa Ami no ta bira tristo, Yeah. ma bai pa dil com rabia. Sa Yeah. hobi biana po vise sei hobi mais fácil ko ma bai pa so mi coração aqui pronto. Meeting problema com mi check, anto mi ser fix a relationship. Exacto, Sim, Abli? Sí, example. Sí. Pero Sí. pasa último tempo mi ta hangando hopi hande hamber, sí. Okay, that's Qual mi good. ta hanga hopi leuk. Única cosa, não te vi mané 2-3 sessions. Não te acaba. They're like, I'm healed. Sí. I can go now. Não te uit na mes tiki, não te hanga para tools, não te mané, yeah, I'm done. Ito bad one, da gewoon kom sa sintin tiki mas miho, in dan bom, I'm Sí. good to go. E basta que ora não te stop, ora ko mi porwa kibra e muraya e. Kung mi mané, kung mi sabi na, okay, bang papi di ba pasado? Como mama nang alantavo, kung tatabayan na kas. Basta kung abo tawata como mucha. Então, não, they start getting uncomfortable. Então, não, Mr. Papi, coisa não comportando no kiar papia. Ni sempre te bisa turhende sim, não te vai forçar o papia nada. Se bom, não quer contestar uma pergunta, diz bisa mané, Alysha, não quer contestar a pergunta, right? And that's fine. Pero me ta sinti como mané, e não, ora nos começa papia de traumatic events, basta coisa que não tawata muito bonita dentro da vida, e ora não tá back off um tiki. Pero gente morre também, não? Não te diz na Emerson. Na é bom trabalho, todo cuba bisan to, babisa ubo colega ou amiga suggest ku gente humber me se começa vai terapia ou seja psicólogo na mas. Com abolo describe me de quer bom maneira para começar vai, dor ku trauma tal algo cuba bisa. Basically tur gente tinele. Com abolo describe trauma de uma maneira super lógica of maneira easy to understand, quando tu zona heftig. Pues me da sindi vooral para gente humber. Again, ora escucha trauma, e para mim coisa que come to mind também é algo super traumático passado, você? Pero Sí, at the algo end, de maneira que extremo. aba expliquen a nós, que tá gewoon algo, porta algo super chiquito of casual, que trende ting, pero me da síndico, esse toch um barrier, pa in een ander orans processe, terwijl se explica de maneira op lógico, não sou grasp op mais meu. Yeah, okay, let's talk about trauma. Let's talk about it. Trauma, hopi biya, me gusta con nostura man. Yeah. Let's get Trauma with prepared. Alysha. That's where we put in the edit of the where we did. So, hopi biya,
ora nós escuta o termo trauma, nós tá pensando em um evento, right? Trauma não é um evento. Trauma tá é maneira que o corpo e a mente tá reaccionar na qualquer evento que tá fastidioso para você. Dus, ora de intake, a mim não te bisa kiko te traumatic events que passa em me te bisa kiko te negative events que passa em coisa que não tá outra hopi dushi, right? Tem diferente levels, I guess, de trauma. Tem não te chamele big T, dus T grande, e dus aqui não te mane events nang super grande, porta acidente de auto, of illness, natural disaster, bosa costa hopi intense. Dus is wat é little T, en dus aqui nanta porta bullying na school, financial unstable house. Bosa costa toch tiki mas chiquito, pero kuta hopi consistent. Boting developmental trauma tambe, kuta trauma kuta começa de ora bota chiquito, dus porta si balanta de casco ba waro neglisha emotionally, esse é ora ta developmental trauma. E hopi importante passar ku e porta intergenerational tambe. Mina sa si mita seguro, bosa yegi wak man e patra di yeng hende morrer para trás de outro, então te passa e outra maneira rugtas, of maneira peso. Então te chega ponto que tinha peso, então te coge peso, põe banda, então te passa suyo, algo outro. Então é seguramente que, ok, é trauma que te passa dentro da geração, pero ama by therapy, dus ma coge ma põe banda, toma duna meio, algo outro. It ends with us. Was I book? Ma pensa di ma mesmo questo. Sì, Che pellicola sì. nelle book. A mim não que película. Jij is bij mij zelfs een boekje. Een película tá. Sim, é também. È da malo? É da malo. No, ma che pellicola. Well, dus aceita trauma que te passa de generations per generation. Então, com essa tá passa, so obviously a backpack também é um nice symbol, pero de qual maneira? Because I feel like most people will hear that and go, I don't have it. First of all, they'll deny that they have trauma, right? Because that's our natural reaction. And then be like, and I definitely didn't give it to my kids. Because look, they ended up fine. They're successful. They're a doctor or this. Dus, con abolo, what are the ways in which something like generational trauma gets passed down? Well, ita babisa algo hopi importante, no? Dus porta maior te bisa a mim não passa mi trauma para mim eu. Baso ita bom, tu costa bom com né, você é doctor, é bom trabalho, é família, etc. Agora bom que trauma não é um event, no? Ita bo corpo e bo mente su maneira para reaccionar na certain event. Dus porta para mim temblor agora aqui, temblor chiquito, um traumatic event. Porta para você é algo hopi funny. It's the same event, pero gewoon mi mente e mi corpo a gara informação diferente. Pode compreender que trauma porta algo hopi chiquito, pero porta algo hopi grande também. Então, é parte de passa de geração para geração. Ora bota experience trauma, bota vai reparar que o prefrontal cortex, que é parte de lante tipo brain, eta su trabalho. Ma ricordo se term, Su trabalho tá para regular a emoção, comunicar bom, make good decisions, but all of that good stuff. So activity, ora bota experience trauma, activity é ding tabay lower, okay? Dus eta by decrease, então dembo amygdala, qual é parte que te reconhece fear and stress, eta by ta hopi active. Que mane ora gente kuta experience trauma, porta gente hopi mane ansia. Awo amigo ti baby, não comita experiment nada ribaje, pero mi por notici que si está llorando, anto mi laga ese trigger me, anto mi comienza a sentir ansia, eta vai llorar más duro. Si mi queda chill, si mi relax, e diz você, allora seja, por calme, mi tawaco eta calma. Dus esse é very simple example com boa maneira de taco boyunan por passa essa aqui para boyunan também, right? Se você vai estar ansia constantemente, boyunan por gar essa aqui de boa também. So it's the way your actions affect your kid. Because I me tocou para bisa algo semana passada when we sat down. Trauma is something you're born with. Yeah, I've read that parto, and I do believe that too. Parto dus saliendo fuera de mama aceita nos promete traumatic experience. Passa nós 9 lunas de barriga,
Basta all comfy. Warm and cozy. Sim, mesmo color, mesmo sensations, mesmo sonido. Então, depois, suddenly, câmara com 2 spotlight, gente te grita, frio, basta. Dus, esse acaba tata traumatic experience para nós todos. Me po hijack a conversation um rato? I mean, Okay, you're a part of the conversation. Dank je. Alysha, meeting diferente amiga nang, por exemplo, dia também li com meu papi quando over die trauma hopi viaja. Você conhece? Mengli? Ok, dus com Mengli, por exemplo, meu papi over die trauma hopi, dus me lo viste toch comparar com o average guy que portata avoid the topic, me são mais, pero o que me quer por pôr me mes em a position de portar guy que tá escutando isso aqui, então me quer tackle de point of view opi logical, que a mim tá com opi logical day to day, dus se vamos ver, porque a maioria da gente me tem at least sorte de trauma, toch? Se é big T, little T, qualquer não. Dus, se tu gente, ou vamos ver, at least 90% de gente tem of outro tipo de trauma, at the end, man, average, population, tu gente toch tem algo. Dus, é nota que man é bota num disadvantage se bom no deal que trauma. No, e cara, no trauma não tá sign of weakness whatsoever. It diz bo corpo essa maneira de reaccionar num evento. Pero ahora se tá algo assim normal de com a mim qualquer guy lo messa vai deal com ela. Eta no, wak. Mino que bisa, eta normal, pero eta é maneira também que eta afetado emotionally. Right? Dus 10 gente que não passa por um traumatic experience, então they got sad and they dealt with it and they're okay now. Pero outro gente não gewoon ela afectando mais hopi. Então, ora me te bisa esta hopi importante para deal com ele. Right? Eu vou assim, tipo, em certo caso, não comparar com colega de trabalho, por exemplo, gewoon por function, of get triggered, of tipo de coisa assim. Então, vooral se bisa, again, bij de back in little T's of big T's, se tá algo, mane, super erg, que me just não por lubida of te hasta me tá sonha com ele, sowieso me por reconocer ora, vamos se cometi trauma, pero como você ora se tá algo chiquito, como mane, not a significant pabo of, sin lesa psychological studies, correct me if I'm wrong, pero me eu aportar mane movie scenes of coisa assim, que gente te enviata gewoon bloque psychologically, como mane por não por access a memory de viaja, então até mane decades and depois algo te passa, como mane eta como sabim. Então, eu just não sei se ela passa de beira of novo, não sei se, você? Dus, nesse caso aí, que também é gewoon very deep, of que portar at first glance, e não tá algo super traumatic, ando bom não sabe mesmo que você tá canando com trauma. Mas é pessoa que portar o que você escuta sabe, ando portar para mim se tá curioso passar se tem trauma of não, mas com ele tackle situation. E por by therapy, nós passa EMDR. Sim, que você sente algo tá wrong, just by para check before. Nós passa um float back para waxi e por ganhar algum visuals de coisa que ela passa de dia na chiquito, pero já não tem echt motivo para buscar ajuda se não tá sentindo nada. Você unless você curious, me tá seguro hobby de nós estar canarando com muralha e põe nos dilante, sim, sa kiko precis a que passa com nós. So hobby bia ora nós passa de traumatic experience também, we tend to forget about it. About the brain. Ora bo amygdala ta activated, dus ora bo ta sentivo ding fear, ding environment dangerous, bo parte di mente que ta, I think it's called the hippocampus. É parte di mente que ta memory processing. Yeah, que ta memory process, esse ta mane paga. Dus ora hobby biaha bo nota vai corda precis que passa. Que men hobby di não está canarando para ku você baggage, pero nós não sabemos que nós estamos canando com ele. Ora que algo trigger nós, ante ora nós mane wow, something's up. I feel like if it's debilitating, so if it constantly gets triggered and it's very severe or it affects your daily life, definitely é importante para buscar ajuda. Também se você curioso para find out mais over tipo mês. But I think in general that is importante também para compreender nós turting forma de trauma, like it's almost a part of life. If you say, and it's true that we are born with it, because when you said that, and also the way you are as a mom, that can affect your kid, me who potentially in the future would want children, the sponsor me that didn't say, like, I can traumatize my kids, I can have the best intentions and still bosa afectar mi you de una cierta manera, like I think the word itself, it's kind of big. Yeah. Pero me te quiere também maneira bisa. Dus é um tiki eng para pensar que oh my gosh, me vou passar ele para mim, pero é importante passar também que sempre me tabisa sabe, mas nós turta bando vida for the first time, você dus you do the best with what you have.
Sí, entonces vos no me se vai sentir, ya vos no me se sentir malo, pero vos no me se así intentionally tampoco, trauma por you, pero me que me nota turco se vai perfect. And I think psychology also gives you extra tools, right? If you feel like you don't have those tools. Sí, y vos sabes, a mí siempre te visa tu gente wax, si algo fastidioso ha pasado, just by therapy. 1, 2, 3 viaja. Bueno, me se va like most men on Aruba. Correcto. Bueno, me se va un trayecto de 10 sessions. Crash course. Right? Bo gewoon bij algum viajante ora porta figure out si hey, tem algo, nasa, algo más deep como me se trae arriba je. Tem viaja just me se uitbouw mes con gente que tá neutral. Dus a mí no te va young harm te being the therapy. Agreed. There is a book, I didn't read it, but it was recommended to me by actually our editor, Dylan. There's this book called The Body Keeps the Score by Dr. Van der Kolk. I don't know if you know the book or are familiar with it, but it basically is this idea that trauma, especially if it stems from childhood, typically sort of affects you in some way physically. So you talked about how it alters basically brain functions, the prefrontal cortex, the amygdala, the hippocampus, and I think it just affects the way we process emotions. I think also one of the difficult things is we find it difficult to distinguish between past dangers and present dangers. Dus ora algo pasa del pasado, the trigger algo. That's where anxiety comes from, I feel like a lot of the times. Oh, you know that a lot, Julia. Nice. You did your research. I did do my research, actually. Anto, actually, anto e buki asa te bisa ku medicamento that can help, and talking to a psychologist can help, but not fully. Ku juist pas sobre eta basta conectar na bo nervous system, ku messer bij un tiki mas deep thing meditation and mindfulness and try to learn and gain tools on how to calm down your nervous system in order to also tackle your trauma. Exacto, pues hope bia ora nos pasa de un traumatic experience, dus me posso explicar vos assim. Nos ta pasa de un traumatic experience, e momento ta hasi mani un scan, anto ta gara yung di triggers, right? Dus porta any sensation, any color, any holo, anything, any small thing. Como por link back no momento aí, toch? Exacto, anto informação ete vai tá para trás de momento, anto dia como llega, anto me wak e mata verde e sei por trigger me. Mi no lo sa porta kiko a trigger me, pero e lota e mata verde. Mi mente lo sa, anto ora mi te vai sentir mi mane mi tá in danger, right? Dus den therapy nos por trajar riba algum triggers, pero portating algum ku nos no a touch ina ante ora manebo to bisa usando EMDR is very great para trauma. EMDR is what again? Eye movement. Ito is nung assassina? Eye movement, desensitization, and reprocessing. That? Kasi ora mi tabay Thank you, move mi Google. mang. Mi ta move mi mang. Anto, abo tabay wak kubo. Anto, ese tabay yuda cambia a estrutura na mente. Dus, ora nos pasa din any experience nos traha connections, right? Ante, ora EMDR tabay kita connections na e. Mi dasi progressive counting tambe. Kung tabay visualize event ko pasa, anto tabay visualize assim na hopi, kung tabay manong sinyal na mente ko I'm okay now. Dus lo qual ka pasa in the past, mito okay ora aqui. E sei também te ajuda hopi e maneba mention mindfulness, breathing exercises, tudo assim também te ajuda. Dus ito sempre bom para tinha tools na no. Paso por get triggered, maneba bisa bo ta gara hopi trigger na momento e. Dus something can trigger bo, pero si bo tinha tools pa okay, bang calm those nervous system down, that's great. Yeah. Cool. I could have used those exercises. I mean, mi not care meeting anxiety of anything like that, but I've also never been to a psychologist. Pero mi sisa ku sagida mi kesa mas kung año pasado, mi tata trabajando de tienda como manager. Então mi tata tenho un super bad experience com gas, tata basically gritando me. Anto bra, I guess mi not the deal bon ku gente ku ta subinang voz of mi no sa kiko. Anto ma deal ko guest. Dus helemaal bij back de oficina. En dan met Jis kom je helemaal een panic attack. Like, was dat op controllable breathing. E dan kom je llorar. E dan stop mes. En dan met de sinti manera. You can't say the anxiety, by the way. You think so? Met een panic attack, maar dan sinti ko pati muri, toch? Of nou, no. Het gewoon op skill op je als grande. Turdosta, basta intensi. It's like, you know what it is? It's almost like you freaking out triggers you freaking out more. So I started crying and I had difficulty breathing and that freaked me out. So I had more difficulty and like, you know, it's like you're rolling down a hill and you don't know how to stop, basically. Iba sa kiko, hope biya mita haya clients to binse kami pusanti miedo ko ese te vai mata nang.
So bota assim, mane si, amegi hanya hopi panic attacks na minha vida. Porque quero poder ataque coração a falo. Eta sinti assim. Yeah. It feels very intense. Si, eta sinti assim, pero mi sempre ta explain it's literally a wave. Hasi mane about the surfer, si ba catch a wave bo master cheese. Write it out. Aha, te ora passa. Bo nota vai morrer di un panic attack, of course, si bota mane ding awanto. Så jag står bara volando. Of si bota styran to bono ke hala na banda, okay. Pero no ku panic attack te vai matavo, no por matavo. Ete gi sinti verdad que te vai matavo, pero por matavo. Okay. Well, your body wants to keep you alive. It doesn't want to die. So you might have trouble breathing, but at a certain point your body's like, okay, snap out of it. Exacto. Si. Well, pero me restaurant af me ask un question. The point of view di in de hamburger, pues это gewoon algo trobe. Ele trigger Mauro. No. Você me dele interessante, to bia passar mes me tata ma topa com ming na um café, me agora com ming gusta test café no por cima. Ma topa com ming num café, então nossa papi de guy agora que tá sendo mane courses, workshops para hamburger. Pero mane no pi hende hamburger tabai. Então me mesa ponder ming, você di como te quer que tanto, e mesa bisa guy aqui go asina far in the deep end basically go da bom pé, pero ela bira hopi unrelatable para hopi guys dan. Dus man gap hopi grande work aqui. Então pensei juist ook in mijn focus que episode partially então me quero por bastante mais accessible. Dus in the sense que não reconhecer na mesma man portar me por si un trauma. Self-reflect and dus algo que me vai back na jeta, me ku toch dan entrepreneur então me gusta consume different interviews dan com successful entrepreneurs, booking dan autobiographies, biographies etc. Algo, un topic como les opera over, taku mi mes como persona que como se busca ajuda para whatever it may be, just para sentir mane optimal 100%, como deal com trucos, seja generational of ku a passa com mi mes un lifetime. Toch me te queda llega ne punto ku persona ku tata hopi feliz ku a heal tur su wounds dan ku ta gewoon casi mane yogi vibes van bisa para super tranquilo, nothing mes hopi fuel. Si boake di point of view di business and success wise, ku gente di unda mane candela eta viniendo di algo toch wel negativo. Anto mi te quiere toch hopi in de hamburger toch casino, but toch hopi guys na foco por ta mayoría di no quiero entrepreneurs, pero de una manera of otro, lo que nan quier si ta nan ti un meta nan dilante nan quier accomplish. Anto mi te sinti hopi gente of mi te sinti no ma wak gewoon hopi storia. Ku at the end ora bo wak un persona gente hamburger for algo llega a un punto exitoso e la bing of a fuel la bing di algo negativo. Você sempre na dudamien, tu mi just quiera proof na wrong, mi quiera proof mi mes como por, anto mi tata por. Of algo assim, mi tata in super mal relação com mi tata, anto quiera imponere para mi tal studi, anto mi quiera proof na je com mi por mega sin studi. Anto at the end después, okay, na llega na success. Sowieso ora bota wak na ti un tipo di trauma. Pero de una manera u otra me te siento que lograr ride a wave de algo negativo, convertirlo en positivo, entonces lo que a mí te pondré en mi mesa, si no lo heal ese en el momento ahí, vos no lo tiene enough fuel para llegar a point of no. I think it's all marketing. Marketing, pero que marketing para Kiko? Me te quiere que gente ta conta esto, wak, nos tura pasa den cos, a mí por conta história aí, a por conta história aí, Giulia por conta história aí, right? Pero hopi gente que tá popular door kunanta conta a história e então gente por relate na je. Dus nanta usa essa maneira ng style branding. Você que se ama começa de nada me tá pobre então na push então manhega onde manhega. Portanto me também passa sei, but I don't use that. Você dus me tá querendo nanta com usele para me tava aqui de um style marketing. It's super interesting. But that sempre lady about America's Got Talent. Yes, is sob stories nang tahay the most views on YouTube. Exacto, sí. They get the most likes and because you elicit an emotion of empathy and compassion towards them because they create this story that they started from something negative and turned it into something positive, like you say. And it inspires people. It's true. Essa tá inspirable. Hasta si nota pasando de algo malo, ito gewoon inspiring pa wako mani wow, un hindi ko tata di nada a llega na traha billions. Wow, me lo quero say, busa? Dus I think it's just a form of marketing, pero again, that's my personal opinion. Mi no sa si esa verdad of no, pero a mi to aquí así na. Sí. Mi no tahay kumane un gente that goes into therapy and is considered healed, that they all of a sudden lose steam, like, oh well, I guess we're just gonna hang out. And I don't think that's tied to ambition.
you still want to achieve things. If anything, I feel like recognizing that there are things that affect you and that maybe have traumatized you, by addressing them, I feel like you gain emotional maturity and you are able to tackle challenges better in the future. Sim, e me quer point out também, no cara bom, é percentage hopi chiquito de gente que passa de duro, anto por hacia arriba ng mês sem help de young gente, sem therapy, sem nada. Percentage hopi chiquito. True. Right? Dus, elota hopi great para po pensa ko, me da percentage A. Sim, pero the chances are que bo não tá de percentage A. Você tem percentage hopi chiquito, dus, de com risk diz, vai buscar ajuda, posa, o axi é necessário, porta bo pahay boost, bo pahay pari tools, então é hora bo no mester chega na bo goal ko e baggage di hey, mina podil ko mi emosyon ang hey, mita overthink hopi, of mita insecure di mi mes, no, paso ba tackle to resay ka ba din therapy. Desi ora bo chega na bo goal di forma hopi mas rustig. That's how I see it. But what's your opinion? Basta mi na expect bo answer, basta huwag yung buffering, mi echt na expect ko wala din ta di point of view nang. Met de get bo banda full, ando a woki reasoning tame mi por grikubo. Met de kere toch wel atrobe nos, of ook met de purpa papi pa hopi diferente gainan, pero met de kere toch you sa pa nos eta outro. Malesa atrobe gente que da hopi intense eta full ne outro banda de spectrum, tu gente bambi sa bijvoorbeeld man David Goggins. Wat zei je? Super intense, ando crazy, pero average guy que eu pensa, ei, pode com gente que está com na full banda de spectrum, se me por derive 5% de lo que está, para aplicar na mente, por ajudar de certo caso na cena, então, o de gente na aqui toco, a trobe, me te quer com na stand out, você liberar, na te create algo, você na market também é bom, na story bem de hopi bom, pero, sabe, me te quer, me te wax trend que portar maneira para visitar marketing strategy que está attracting the number, pero algo que está hook nang in basta tá a maneira como está deal com pain of como está use mané adversity para fuel bom mês, você? Então de uma maneira ou outra, nenhum dinanda mané me não pode contar de pegar famoso que está echt bizar mané, ei, deal com o costan, deal com o problema, lanta contento. It's not cool. É não da cool para bisa. Não sei se cool te palavra, pero gewoon at least é não popular. Me echt não por bizar de me não por name 5 gente que a Jay Shetty. Yes. Me não dog Jay Shetty. That's a good one. You should. Pero mi sa DJ. Ela vira monk pa man at least aya tipo de coisa assim. Sim, e eta echt trabalha so mental health. Você é coach, dus eta trabalha so mes também and he's very successful. Yeah. Pero wak, desse ora bota bisando de forma que bota querer que hopi hende hammer ta waki que okay, mi mester no deal com mi issues, você seita by nami fuel pa by pa dilante. Mi te senti que pressure adversity, de uma maneira ou outra, trauma, ou por receber hate, ou a gente dudava, tipo de coisa assim, por fuel hopi strong. Vou usar uma palavra hopi importante. Por fuel hopi strong. Por. Para por porque bravo também. Yes, right. That's why would you risk it? No, yeah. Me te quero tá gewoon door ku porta coisa assim, tá coisa que average person toch tá deal com o hobby, nós turta deal com issues, com adversity, com pressure, todo tipo de coisa aí. Então era portar tá diz que você viaja ba logra saca fuel de pressão, of stress, então ba logra achieve goal, ando botar silang costume, I don't know. Juist me da sinti que o hopi hende ta usa nang chama como um excuse of mane adversity como excuse, mane passou essa aqui a passar me pensei me não por hasi saki. Ou pensei mundo tá contra mim, passou bra essa aqui. Então I don't know, maybe my perception tá juist outro que I get what you're saying, but I also feel like she says, a small percentage is successful and has that backstory where they're like, I use this, but the rest of the population, de maneira, essa aqui ma passador de dia, então para via de say, I have disadvantages to everyone else. But say, é successful e a mim não. So they... Não está tentando de victim mentality, então trobe... But a lot of people have that. No, mas sabe, pero eu nota algo que, mane, a mim personally nota gosto, of me nota assim, então me nota gosto per se gente que nota assim tampouco. Door de effect que me mesmo nota assim. Pero wak, me te vai usar exemplo, me te vai usar a mim mesmo como exemplo. Mas me menciona bolsa sempre de chiquito, me te tem hopi issues com self-image e very unhealthy relationship com comida. Mi por bira agora que dambisa, mi por bira personal trainer, toch? Hay certification, bira personal trainer. Então, mi brand porta
ku hey mitawa ta ting Kiko ta hari. É tata completo, você sei da minha história, vou contar. Sa Laszlo Kiko Mauro Hasi. Sorry, Maura. No, it's fine, mas agora ele. That's so... She's like, I could have. Mauro's like, I did that. Yo, me dá voorbeeld, pero okay. No, dus me just bring up un example. Mi por by a direction A. No kiermen ko mi no by therapy pa deal ko ne. Right? No kiermen ko mi to struggle ko ne ainda. No kiermen ko mi no to struggle ko ne mas. Pero mi por gewoon hasi mi brand man hey, wak mi awo ko apps full gespier. Pero antes mi tata struggle hopi ko comida, mi tata struggle hopi ko self-image. Un tempo ma bira very underweight, mi tata echt senti mi mane malo. Anto waka wo. Mi un personal trainer. I'm healthy, I'm fit. Ni por hoe ze say, pero mi na to by bisa mane, heta ta pari aya ko ma struggle hopi by therapy, anto ainda mi to struggle hopi, mi na to by mention say. Okay, so I love that you said that because last weekend I was a part of a women's wellness event and I know it sounds very like, ooh, kumbaya, we're all holding hands. But there is a friend of mine, Isabel, she talked about self-love. And so when we talk about trauma and dealing with that, part of it is almost accepting the things that you went through and who you are as a person. And one of the things she said was that self-love isn't a destination. It doesn't mean, oh, I'm fully healed. I love myself completely. I love all parts of me, but it's a journey and it's not necessarily always permanent. And so, mita hayan sa yung super bong example pa sobra. Look, maybe sa manera, wag me antes, I was tiki gordo or whatever, insecure. And to wag me basically fully healed, all buff, totally perfect, until you're basically selling something that's totally unrealistic. Because we're always going to be struggling with things and it's never perfect and there really is no end point to that. And I think that's the same with trauma too. Yeah. Like that story of like, oh, I started from nothing or from scratch or from these insecurities and look at me now. I bet you behind the scenes, they're still struggling with stuff that they're never going to bring up. Si important ng abay therapy, padil ko ne, basta say, por ayuda ng hobi tambe, pabay dilanti. For sure. I porta ting otro manen successful people, ku tato ting otro trauma, ku nada related ko una ng taawor aqui, pero they're not gonna mention it, paso ano tabi manen sell and brand. So, pensei, mi tawag como marketing, pero I do understand kiko ba kimensi. Basta, hindi hammer por tato gusto husa ng may nagkabisa weaknesses, basta not weaknesses, pero ng struggles, pa boost ng babay dilanti. Use it, wag si babay therapy, no tamane bo no tabay tinele mas. Bo pasa din jele, tabay kita party dibo, right? Bo jis no tabay lagieta un weight ribo volomba. So, si babas din trauma, bo bisa ak yung aya, hey, mapas ne trauma, jis mi no talagi afektami, pes trobami bay dilanti. Basta mi, bota ko arabia pa sa ron sa test episode ku Anthony, and la bisame la pidimi conta story na po kung may conta upibian of may conta umbiana Toastmasters, yata haya kung miting ko konte pero sa kuminong kumay konte rin mo episode. Vai contar o? Mitingani konte o. Okay, Pero how far along are we? Gas quanto tempo nos tinta grava? We're definitely over an hour. Nos ting hora e 4 horas. No! Ando Giulia ko yung premi ko babing, nos tamane, nos tiya 45 minutos, basta tal. Pero din pare ko kumay sa cut, toch? No. It's not going to be that short. Bo phone call, that's it. Yeah. Okay. Or you can save it for... E borde even next one? Keep it together. E borde. We can start off with a bang. Okay. Vou get on that. Vou get on that. Basta me escucha minha história tem next episode. Fun fact, Giulia come bisa, mane bosa ka escucha ko nos kera se episode aqui 45 minutos. Mane bosta ka ook of ribe video, nos tamane 1:20 ongeveer, 1:10 pico. Nós está um feeling capa de nós meet como nós quer gravar 12 episodes e nós está script e último dia em que nós vamos como topics and não lo fedem uno. E me dá hopi. That's No, okay. Especially when it enjoy comes to mental health, I'm enjoy hopi. I can yap for hours. So can we. Great. Julia por What are you talking about? You were more excited than I was. Não tá bastante excited. Não tá excited to episode. Kiko, qual closing remark ko abo quero doon toch wel? About trauma? About trauma. I mean... Mi quero toch nos encapsulate para me nos move on in next episode vooral bij de differente topics dan. Dus just para doen een bong farewell hoor ik to summarize un tiki toch wel. Bosa, dilo que nos papia. Die mi também repeat un tiki question mas hoor, pero toch para nos doen een answer un tiki mas samengevat maar bisa assim. Concreto toch wel. Door ku trauma ta algo ku maioria gente foting. E hope de nós não saco nós né. E é um backpack nós tá cana com né. Toch wel ora combolo por summarize de message para gente toch wel sinti encourage para você by check sitting algo to stroba na afno. Me lo pobisa trauma no wake mane weakness.
waki gewoon nebo curpa sa maneira de adaptar na situação, então saki por binku symptoms não fastidioso, right? Dus se boquear gewoon biba tranquilo, depois de evento fastidioso é importante para pak an e sintomana. Again, it's not a form of weakness, it is curpa sa maneira de reaccionar e adaptar na situação. Dus no waki maneira que não me não por handle nada, tá algo chiquito mas passa ninja. No, it's just your body's way of responding. There's nothing bad about getting help, but you dá facilitar o futuro. Thanks. Dio me un film politico. Yeah, that was perfect. Ito hindi man kasi ko pa rehearse it else. That's super promising. Yeah. I should pose like that too. One take wonder. Buti algo pa kaya pero we must close up sa akin. No, I mean, I love the episode. I love talking to you about it. I do think still on Aruba, talking about your feelings and negative situations and maybe flaws about yourself is still very taboo. Talking about psychology is very taboo. So me tá contento com nossa trece dilante and talked about it. And I feel like in conclusion, just go to therapy. Yeah, exactly. Everyone needs it. Actually, lo que ma bisa via passar também. Mane turhen tem general practitioner, man doctor, vita sinti man turhen tem general psychologist. Você standard desde o começo. Until just tem gente na banda outside of your parents, pa sobra mi te quere ora pa Atlanta, you see them as like not gods, but they're like on a pedestal. You really admire them and look up to them, and you don't see their flaws as flaws. You see it as a part of what you should become, maybe. And it's no fault of their own, right? We're all human and experiencing life for the first time. I feel like it would be nice to have a third party where you can, when you're going through puberty, you can vent and, deal with your feelings and stuff. So, anyway. For sure. Was it about the barriers in next episode? Sí. Okay, You'll have to wait to find out. Okay. You will too. Di mi banda pa close off, guys. Mi quero bisa na primeiro lugar, congrats toch wel. Si ba click ribe episode aqui. Tapos sobre dingen title, ba wakon topic wat track bo an. Anto ba tu me promes stap toch po akong video over. Anto comecei a educar bo mestre ba je. Dus congrats mo initiative alvast. Mi ta gusta ku, although Giulia ku mi ta bast interessado in topic di psychology. No sa prep hopi. Mi sa, ne ultimo 20 minutos na ila akbira gewoon een open conversation kung sura man feel. Totally. Anto pensavo que no se sigue grava, dus sa kita gewoon part 1. No sa sign off over aqui, pero queremos nos também seguir gravar episode como eu sei bem semana depois ou aqui 2 semanas. Pero se seguir ver deep nos meses, se bagusta episode aqui, please look up Alysha, look up Wevolve, show some support. Yes. Thank you, Awe, by the way, for being and to share the info with us. Thank you for the invite. E nos vemos in the next episode, guys. Ciao. Bye.